Bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos remotos. Vibrantes y linos de vida de este maravilloso planeta. Es nuevo. Extraordinario. Profundamente adelado. Enriquecedor. Extenso y maestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación. El respeto. La empatía y el cariño del mundo para cada uno de ustedes en esta primera parte de nuestra historia. Esperamos de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud. Que se encuentren excelentemente bien. Disfrutando plenamente. Con excelente salud. Armonía familiar y una gran alegría de cada hermoso. Bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y larguísimo inicio de nuestro video. El cual representa un capítulo verdaderamente especial. Sorprendente y entrañable en la historia de nuestra querida protagonista. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una jornada muy singular donde el clima. Transformandos bajo un magnífico cielo vespertino. Trae consigo una frescura maravillosa que envuelve el paisaje verde. Acompañada por una brisa suave y reconfortante. Que abraza con infinita ternura cada uno de los pasos incansables de nuestra heroína y de sus adorados animales. Ay, como ya se ha convertido en una entrañable. Querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable. La dignidad inquebrantable y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente. Tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua y descanso. Continúa avanzando con paso firme, una fuerza interior inquebrantable, una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de su existencia. Cada suspiro profundo y cada gota de sus valiosos esfuerzos al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual, y la felicidad plena de sus adorados animales y de sus seres queridos. Demostrando en cada instante que el amor verdadero no conoce límites ni de imposibles. En las primeras y impresionantes tomas que nos regala es cautivador. Detallado y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón profundamente conmovido como incansable protagonista de inicio a una nueva y laboriosa phase de sus actividades cotidianas dedicadas al cuidado de los animales. El video abre con una escena vívida y profundamente tierna don la amorosa madre se encuentra elaborando con esmero el alimento especial para las galomas del corral. Para ello, trae consigo un tronco tierno de plátano. Lo coloca con destreza, y comienza a cortarlo y picarlo en pedazos sumamente finos y delgados. Para que las aves puedan comer con total facilidad. Con una paciencia infinita y una técnica impecable. La dedicada madre mezcla cuidadosamente este follaje picado con granos nutritivos, hasta lograr una preparación homogénea y perfecta.
Traslocule acute allegramentia alimentara las galenas y palomas. Quiens se acercan en masa para disfrutar juntas del banquet. No contenta con ello, la incansable mujer se dirigía a tender con especial carico a los pequeños lechones. Preparandos leche con dedicación y cargando tiernamente. A cada uno para darles de comer en la boca con una paciencia inquebrantable. Demostrando un amor desbordante hacia cada criatura a su cargo. Bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos remotos. Vibrantes y llenos de vida de este maravilloso planeta. A la continuación de este nuevo extraordinario. Profundamente detalado. Enriquecedor. Extenso y maestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón, la dedicación, el respeto, la empatía y el carico del mundo para cada uno de ustedes en este segundo segmento de nuestra historia. Esperamos de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud, que se encuentren excelentemente bien, disfrutando plenamente. Con excelente salud. Armonía familiar y una gran alegría de cada hermoso. Bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y larguísimo desarrollo de nuestro video. El cual representa la continuación y el desenlace de esta conmovedora y laboriosa jornada. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una continuidad muy singular donde el clima continúa envolviendo el entorno en un abrazo fresco y apacible. Acompañado por una brisa suave que arropa con ternura los alrededores y acompara a nuestra heroína. Mientras atiende con esmero a los animales que han crecido bajo su protección. Ay, como ya se ha convertido en una entrenable. Querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia. La lucha incansable. La dignidad inquebrantable y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente. Tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua en y descanso. Continúa avanzando con paso firme, una fuerza interior inquebrantable, una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de sus jornadas. Cada suspiro profundo y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto. La protección integral, la educación, el sustento material y espiritual y la felicidad plena de sus seres queridos y animales. Demostrando en cada instante que el amor verdadero no conoce límites de imposibles. En estas impresionantes tomas que nos regala la segunda parte de este cautivator. Detallado y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón, profundamente conmovido como continúa y finaliza esta hermosa vivencia cotidiana. A medida que los lechones van creciendo y mostrando una gran vitalidad, la diligente madre se encarga de prepararles un nuevo y sustancioso platillo compuesto por múltiples ingredientes nutritivos. Asegurándose de mezclarlo todo a la perfección antes de ofrecérselo al animal principal.
Quien devora su comida con enorme apetito, mientras la madre lo acaricia con dulzura, y le demuestra su afecto incondicional. En los momentos finales de esta hermosa fina, la protectora mujer acomoda con suavidad a los pequeños churritos junto a su madre en el corral, permitiendo que descansen plácidamente, mientras ella retoma con tranquilidad las últimas tareas pendientes del dialeters. Para culminar esta inolvidable, extensa y profundamente emotiva segunda parte de nuestra jornada, la madre contempla con orgullo todo lo que ha logrado sacar adelante. Descansando junto a sus queridos animales mientras la tarde se despide pacíficamente. Si es increíble, emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video, el cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana, de un esfuerzo físico incansable, de un amor maternal inquebrantable, y de una ternura desbordante. Ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálida y entusiasta posible, dando un gran like en la parte inferior. Suscribiéndose de inmediato en nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción y compartiendo este hermoso, positivo, inspirador y edificante contenido con todos sus amigos, familiares, conocidos y en todas y cada una de las redes sociales que utilizan habitualmente. Su apoyo constante, sus comentarios llenos de cariño y respeto, y sus reproducciones continuas son el motor principal. La gasolina del alma y la fuerza inagotable que nos impulsa a seguir recorriendo mundo para compartir estas historias tan humanas, reales, profundas y llenas de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia, atención, empatía y cariño hasta el final. Salud robusta, prosperidad y abundancia. Y hasta la próxima gran aventura de la vida. Chao.